بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء. إن شاء الله النهاردة معانا درس جديد في الألجبرا. actually the second lesson in algebra. كان عندنا first lesson لو الولاد وبناتي معاهم البيبل بوك. كان أول lesson عندنا solving two equations of first degree in two variables graphically and algebraically. النهاردة بناخد lesson جديد اللي هو في page 9. Solving an equation of second degree اللي هي بنقول عليها quadratic equation. ده abbreviation للequation of second degree. وعندنا طريقتين عشان نعمل solving equation second degree. الطريقة الأولانية graphically والطريقة الثانية algebraically. خدنا نوعا ما ازاي نشتغل solving two equations أو one equation quadratic of second degree in one variable. الكلام ده تقريبا خدناه في تانية اعدادي، وعرفنا ازاي ان انا ممكن اعمل factorization الايكويشن عندي واجيب solution set. هنوصل للايكويشنز بقى عشان نعرف ايه الجديد في ثالثه اعدادي، ان في ايكويشنز مش هنعرف نعمل لها factorization، وبالتالي لازم افكر في طرق جديده عشان اعرف اطلع السوليوشن سيت للايكويشنز ديت. نشوف كده مع بعض على السكرين. احنا عندنا زي ما قلنا two equations، one equation actually second degree equation، وعندنا طريقتين عشان اعمل solving this equation. الطريقه الاولانيه algebraically، وخدنا في ثانيه اعدادي الفاكتورايزيشن ميثود. الطريقه الثانيه زي ما احنا شايفين كده الفورمولا، ودي اللي احنا هناخده السنه دي في ثالثه اعدادي، بلس ان احنا هناخد ازاي نعمل solving equation second degree graphically. طيب بنبدا كده ونفهم جزء مهم جدا عندنا about solving quadratic equations in one variable. وقلنا quadratic equation يعني equation of second degree. الفانكشن of second degree اللي احنا رسمناها الترم الاولاني f of x equals ax power 2 plus bx plus c. وقلنا قبل كده ان ال a وال b وال c دول real numbers، وعندي condition مهم جدا على ال variable a ان ال a هنا belongs to r star اللي هي r difference 0. يعني ال a ديت تاخد اي number except 0. طيب خلينا نشوف function زي ديت مثلا ازاي كنا بنعمل ده. نعمل represent graphically الفانكشن زي دي. احنا اللي بنعمله دلوقتي زي ما بنعمل warming up عشان اقدر اخش ازاي عندي quadratic equation واعمل solving للquadratic equation graphically. طيب كنا بنرسم equation زي ديت f of x equals x power 2 minus 2x plus 1، وكان بيديني interval ارسم فيها الفانكشن ديت x belongs to the closed interval negative 1 and 3. فكان اللي بعمله دايما ان انا بعمل forming table كده، والتيبل عندي في two columns، the first column for x and the second column for y، واكتب ال values of x. هنا طبعا أنا في many infinite number of values for x، بس انا هختار actually ال integers هنا عندي، فبكتب هنا negative 1 as negative 1 is the first number in the interval او integer in the interval، وبعد كده 0 1 2 and 3. وببدأ بقى أطلع the values of these integers using the function. يعني أول حاجة أنا هجيب f of negative 1. f of negative 1 means I'm gonna replace x by negative 1، فالأنسر هنا تطلع عندي 4. وبعد كده أجيب f of 0 which is 1، f of 1 which is 0، f of 2 it will be 1، f of 3 it's 4. وبرسم البوينتس بقى اللي أنا طلعتها دي. يبقى أنا أول حاجة عملتها هنا إيه؟ ان انا جبت التيبل عندي ان انا طلعت f of negative 1 f of 0 f of 1 f of 2 f of 3 وطلعت الفاليوز بتاعتها اهي. فبقى عندي دلوقتي التيبل بتاعي بقى ممكن اكتب النمبرز دي هنا اهوت وارسم الجراف ريبريزنتيشن للفانكشن دي. لحد دلوقتي ده كله عرفناه الترم الاولاني. طيب نبدا نرسم الجراف بقى، نحط البوينتس اللي عندنا. احنا قلنا اول بوينت كان عندي negative 1 and 4، عندي بوينت ثانيه 0 and 1 1 and 0 2 and 1 3 and 4. طيب بعد كده كنا بنعمل join لللاين ديت and this is the graphical representation. كان بيطلب مني اسئله كتيره، الكيرف دوت الفيرتكس بتاعته ايه، الكيرف ده what's the axis of symmetry. لكن الاسئله اللي احنا هنسالها دلوقتي الكيرف دوت cuts x axis او intercepts x axis at a number. هنا actually هو intercepts x axis at 1. يعني لو حطيت الاكس ب1 هنا في الفانكشن ديت الانسر بتاعت f of x هتطلع كام؟ باينه قوي ان البوينت دي اصلا 1 and 0، فلو عملت replacing x by 1 الانسر تطلع ب 0، which means ان السوليوشن سيت للايكويشن x power 2
minus 2x plus 1 equals 0 it's 1. تاني انا دلوقتي بدور على السوليوشن سيت بتاعت الايكويشن دي. الليفت هاند سايد ده x باور 2 minus 2x plus 1 اللي هي الفانكشن، والفاليوز بتاعت الفانكشن ديت which is f of x بتطلع حاجات كتير. طلعت مره معايا ب 4 لما حطيت ل x بنيجاتيف 1، طلعت معايا ب 0 لما حطيت طلعت سوري معايا ب 1 لما حطيت ال x ب 0، وطلعت معايا ب 0 لما حطيت ال x ب 1، طلعت معايا ب 1 ال f of x دي طلعت 1 when I replaced x by 2. ال f of x دي طلعت 4 when I replaced x by 3. لكن الطلب اللي انا عايزه هنا when x power 2 minus 2x plus 1 equals 0 what's the value of x هنا. فدي solution set. فانا ببص على الجراف وابص هنا واشوف الكيرف هنا cuts x axis in this part in 1. يعني لما بعمل replacing 1 in this equation لازم تطلع بزيرو عشان هو فعلا cuts x axis. البوينت ديت 1 and 0. يبقى the solution set of this equation is 1. كان ممكن نقول الفكره دي في الترم الاولاني على اساس ان احنا بنحضر ليكوا للترم الثاني، بس القصه كلها ان انا بدور على فاليو واحده، الفاليو دي بتخلي لي الفانكشن دي بزيرو. فما دام بدور على فاليو بتخلي لي الفانكشن ديت بزيرو، يبقى انا بشوف الكيرف ده cuts x axis in which part. maybe ان الكيرف ده doesn't cuts x axis. when it doesn't cut x axis يبقى انا كده خلاص مفيش solution، مفيش عمر ما الفاليو بتاعت الفانكشن ديت هتطلع بزيرو، which means ان السوليوشن سيت بتاعت الايكويشن equals 5. هنشوف اكزامبل على الكلام دوت، بس خلينا نتمرن شويه ان احنا ازاي بنقدر ممكن يكون في عندي more than one solution، مش يعني ممكن يبقى عندي two solutions مش one solution. ممكن ما يبقاش عندي solutions خالص زي ما قلنا ان الكيرف ده ما يعملش intersection مع الاكس اكسس. طب ممكن يطلع من عندي اكتر من كده. actually ان انت لما بترسم quadratic functions فانت عندك الانترسكشن مع الاكس اكسس يا اما يكون في 1 بوينت، يا اما يكون في 2 بوينتس، يا اما مفيش انترسكشن خالص، فعمره ما بيطلع 3 بوينتس لان دي كوادراتيك ايكويشن. طيب خلينا نشوف اكزامبل تاني إن ازاي بنعمل ريبريزنت جرافيكلي، وانا مصر جدا ان احنا نبدا بالطريقه دي لحد ما نشوف بقى الاسئله اللي موجوده عندي في البيبل بوك في الاكسرسايزز، ولازم يا ريت يكون قدامنا البيبل بوك. هنشتغل اكسرسايز 1 2 بيج 12 فنكون محضرين البيبل بوك معانا. نشوف question زي دلوقتي اللي معانا على السكرين بيقول لي represent graphically f of x equals 4 minus x squared ومديني interval هنا x belongs to the closed interval negative 3 and 3. أول step نعملها we form a table. التيبل ده هيبدأ من أول integer عندي negative 3 to the last integer عندي 3. actually عندي 7 integers in this interval. فبعمل التيبل زي ما احنا شايفين كده مع بعض على السكرين، وبعد كده ببدا بقى اجيب الفاليوز of x. I'm gonna replace x in the function by all these values to find the values of y which corresponding to the values of x. طيب هبدا كده اول value عندي I'm gonna replace x by negative 3. so f of negative 3 equals negative 5. I'm gonna replace x by negative 2 which is 0. I'm gonna replace by x by negative 1 which is 3. طبعا الناس المركزه قوي هتقول لي انا عرفت اول سوليوشن سيت عندي. دلوقتي لما حطيت الاكس بنيجاتيف 2 الواي طلعت بزيرو، هو ده اللي انا بدور عليه. امتى الفانكشن دي تطلع بزيرو؟ او الفاليو عندي نيجاتيف 2. بس احنا هنكمل السؤال لان السؤال عايز find the solution set graphically. طيب هنكمل. I'm gonna replace x by 0 the answer is 4. I'm gonna replace x by 1 the answer is 3. I'm going to replace x by 2 the answer is 0. طلعنا السكند solution على فكرة. I'm going to replace x by 3 the answer is negative 5. كده أنا I formed a table of all these numbers. كل اللي عليا إني أعمله إن أنا دلوقتي I'm representing النمبرز دي graphically. طيب هبدأ بقى أحط السوليوشن سيت بتاعتي. This is negative 3 and negative 5 and this is negative 2 and 0. This is 1 and 3. 0 and 4, 1 and 3, 2 and 0, and finally 3 and negative 5. I'm gonna draw the curve of the line. لو حبيت أسأل سؤال كده الناس اللي فاكرة السنة اللي فاتت what's the vertex of this curve? The vertex of course is 0 and 4. طيب لكن what's the solution set of 4 minus x squared equals 0؟ يعني امتى ده يطلع بزيرو؟ خلينا نكتبها هنا كده فوقيها عشان ناخد بالنا من اللي احنا بنقوله. ان انا دلوقتي هكتب السوليوشن سيت بتاعتي امتى 4
minus x squared equals 0. ايه الفاليو اللي احطها هنا في الاكس هتخلي لي الفانكشن دي بزيرو؟ تخلي الفانكشن بزيرو؟ بشوف الانترسكشن مع الاكس اكسس على طول. انا I have two intersections. انا عندي intersection هنا at 2 and another intersection at negative 2. طيب of course بقى خلاص كده عرفت التو intersections بتوعي، يبقى انا كده اقدر اطلع السوليوشن سيت. The solution set of this equation 4 minus x squared equals 0 is 2 and negative 2. يبقى عرفنا اهو مسألة تانية ان احنا طلعنا هنا two solutions، ما كانش one solution زي المسألة اللي فاتت. يبقى انا عندي دلوقتي في زي ما اتأكدنا ان فعلا one solution for a quadratic equation maybe two solutions maybe. وبعد كده هنرقي شويه الكلام بتاعنا ان احنا مش هنقول solutions، في كلمه ثانيه بنقول roots of the equation and or roots of the function. Roots of the function it's abbreviation word for the solution set or the solutions of this equation. وقدرنا نطلع two solutions عندنا. طيب خلينا نشوف example ثالث ونشوف ازاي ممكن السوليوشن سيت عندي تطلع phi ان ما يبقاش فيه عندي intersection خالص للكيرف with the x-axis. زي ما قلنا هنا ان انا عندي the roots or the solutions of a polynomial functions بنشوف الانترسبتس مع الاكس اكسس. ولو عندي كيرف زي ده فانا عندي هنا two roots or two solutions of this equation اللي هي هتبقى f of x equals 0. انا بدور امتى الفانكشن دي تطلع بزيرو، فهي تطلع بزيرو عند التو فاليوز دول. الاكزامبل اللي بعده بيقول لي represent graphically f of x equals x power 2 minus 2x plus 2 at x belongs to the closed interval negative 1 and 3. فالمفروض ان انا هعمله ايه؟ forming a table. طيب نبدا بالforming a table وهعمل replacing all these points اللي عندي اللي هي negative 1 0 1 2 and 3 واطلع الفاليوز بتاعتها. بعد ما اعمل representing للبوينتس ديت ابدا بقى ان انا احطها on the graph and join the graph. فالبوينتس اهي. These are all the points of this curve. I'm going to join these points. لاحظنا حاجة مهمة جدا ان انا عشان اجيب السوليوشن set of f of x equals 0 يعني الفاليوز اللي بتخلي الاكس دي بزيرو، فبشوف intersection of the curve with x axis. لان الفانكشن دي عمرها هتطلع بزيرو او الواي ده يطلع بزيرو الا الكيرف دوت عمل انترسكشن مع الاكس اكسس، فمفيش انترسكشن اصلا. So the solution set of this equation which is f of x equals 0 is phi. طيب اشكال الاسئله بتيجي ازاي عشان نبقى واخدين بالنا برضو ونشوف الكويستشنز؟ فنفتح بيج 12 مع بعض الموجوده عندنا في البيوبل بوك، ونلاقي عندنا في بيج 12 exercise number 2 بيقول لي draw the graphical representation of the function f in the given interval. Then يبقى الطلب الاولاني ان انا هعمل drawing. Then the solution set of the equation f of x equals 0 rounding the sum to one decimal digit in each of the following. ومديني كذا function عندي بيقول لي f of x equals x power 2 minus 2x minus 4 ومديني الانترفال نيجاتيف 2 and 4. يبقى انا اول طلب عندي ان انا المفروض ان انا هرسم، وبعد ما برسم بجيب السوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن f of x equals 0 يعني امتى الفانكشن ديت تطلع عندي بزيرو. طيب ده اشكال كتير جدا للفانكشنز وفكره عرفناها كتير قوي ان ازاي انا ممكن اجيب السوليوشن سيت عندي ان انا ارسم جراف واشوف الانترسكشن مع الاكس اكسس. If I have one intersection so we have one solution or one root. If we have two intersections يبقى we have two roots of the equation. And if there's no intersection with the x-axis يبقى على طول اعرف ان the solution set is phi ان عمر ما الفانكشن دي هتطلع بزيرو. طيب ده البارت الاولاني اللي عندي. البارت الثاني اللي انا هعمله دلوقتي ازاي ان انا هقدر اجيب solution set of this equation algebraically. فانا دلوقتي عارفين طريقه طبعا ان احنا ازاي بنقدر نجيب solution set of equation or quadratic equation using factorization. احنا الكلام ده اشتغلناه على فكره في ثانيه اعدادي. ان using factorization كانت من الطرق يمكن كتير قوي ناس ما بتحبهاش، لان اساس ان الفاكتورايزيشن من الافكار الرخمه ان انا اعرف اعمل فاكتورايزيشن ل trinomial or maybe binomial، وده حاجه مش بسيطه.
فاللي احنا هنعمله دلوقتي هنراجع على حاجه زي كده. نشوف مع بعض كده على السكرين. بيقول لي find the solution set of x squared plus x minus 6 equals 0. فكان الحاجه الاولانيه اللي احنا لازم نعملها ان by using factorization انا عندي x plus 3 times x minus 2 equals 0. انا عملت factorization للتراينوميال اللي هي x power 2 plus x minus 6. وبعد ما عملت factorization I have two brackets and the product of these two brackets is 0. So which means in x plus 3 equals 0 or x minus 2 equals 0. طيب ده فكرة طبعا مهمة جدا ان انا عندي the product of two terms or the product of two real numbers is 0. اكيد one of them is 0. طيب so x plus 3 equals 0 which means ان x هنا equals negative 3 and x minus 2 equals 0 which means in x equals 2. So the solution set of this equation is negative 3 and 2. اللي هنعمله دلوقتي ان هنصادف كتير قوي عندنا في اسئله في ثالثه اعدادي ان عندي equations او actually quadratic equation we can't use factorization to find the solution set of this quadratic equation. And for this we have to find a new rule to solve this equation, and this new rule is called the formula. And if we have to know how can we get a formula, actually it's not in our syllabus, بس اللي هنعرفه الابليكيشنز بتاعت الفورمولا ان ازاي يجيني بعد كده questions ويقول لي find the solution set algebraically using the formula وهيحدد لي using the formula. والناس اللي بتحاول انها تقول لك طب انا ممكن احلها بالفاكتورايزيشن، ده الفاكتورايزيشن كان سهل جدا بالنسبه لي. لا، الحقيقه ان السؤال هيبقى متحدد جدا. you have to use the formula لان انت مش هتعرف تعمل فاكتورايزيشن في المسائل ديت. طيب خلينا نشوف شكل الرول بتاعت الفورمولا عندي او the general rule or the general formula. انها عندي there is a general formula to solve the quadratic equation. نشوف مع بعض كده على السكرين. and the quadratic equation زي ما انتم شايفين شكلها كده ax power 2 plus bx plus c equals 0. of course طبعا a and b and c are real numbers and a doesn't equal 0. The value of x هنا لان احنا مشكلتنا كلنا في كل المسائل ان احنا نطلع the value of x. The value of x هنا equals a fraction, and the numerator of this fraction is negative b plus or minus the root of b power 2 minus 4ac over 2a. نقرا الرول التاني. x equals negative b plus or minus, and what do I mean by plus or minus? I have two values for x. One of them is negative b plus root b power 2 minus 4ac over 2a, and the other value of x is negative b minus root b power 2 minus 4ac over 2a. The abbreviation plus or minus or positive or negative هنا abbreviation أنا عندي هنا two values for this formula. طيب خلينا نشتغل كده ونكتب كده على نوت على جنب كده اهو لو معانا ورقة الشكل الفورمولا. وشوفنا ايه الاي والبي والسي دول اللي هم ال coefficients of x power 2 وال coefficient of x and the absolute term which is c. ونبدأ كده نشتغل questions مع بعض وهنشتغل questions كمان شوية من الكتاب. نشوف أول question معانا بيقول لي هنا example find the solution set of x power 2 minus 7x plus 6 equals 0 in R. طيب عندي quadratic equation طبعا في الامتحان هيبقى محدد لي قوي ان انا اشتغل بالفورمولا. فاول ستيب عندي المفروض اعملها هنا ان احدد ال coefficients اللي عندي هنا. what is a b and c. and a it was the coefficient of x power 2, b it's the coefficient of x, and c it's the absolute term. يبقى انا كده طلعت اول حاجه عندي three coefficients and I named the coefficients as a b and c. طيب كان ال value of x انتوا فاكرين كانت مكتوبه ازاي؟ تمام. negative b plus or minus root b power 2 minus 4ac over 2a. And because this formula it's too big to calculate this formula طبعا using calculator in one shot, فانا هعمل حاجه بسيطه جدا ان انا هجيب the value which is under the root which is b power 2 minus 4ac. يبقى انا هاجي كده على جنب الاول عشان ما لخبطش نفسي. هجيب b power 2 minus 4ac which is negative 7 power 2 minus 4 times 1 times 3. زي ما قلنا الفورمولا دي ليها بروف، يعني عرفنا ازاي ان الاكس هتطلع كل دوت في بروف للكلام ده، بس هو مش مطلوب مننا حاليا ان احنا نعرف البروف دوت جه ازاي. لكن المطلوب مننا ان احنا دلوقتي نعرف الابلكيشنز ازاي بشتغل بالرول دي في المسائل.
فانا زي ما قلت اول حاجه عملتها I got the value which is under the root. في ناس كتير قوي بتعمل كده، في ناس بتحلها مره واحده، بس يفضل ان احنا نشتغل step by step. This is b power 2 minus 4ac. طيب b power 2 minus 4ac انا طلعتها هنا على جنب which is negative 7 power 2 minus 4 times 1 times 3 and of course the answer here is 37. طيب يبقى انا كده عندي two values في الاكس. The first value which is negative b which is negative 7, it's 7 plus root 37 over 2. This is the first value of x. The second value of x is x equals negative b which is negative 7 which is 7 minus root 37 over 2. طيب لما اجي اطلع التو فاليوز دول على الكالكليتر يطلع لي ديسيمالز. لو ما طلبش مني في الكويستشن ان انا اطلع الفاليوز ديت ان ديسيمال او قال لي approximate to the nearest blah blah blah، كل اللي هعمله ان انا هكتب التو solutions دول زي ما هم. The first answer or the first root is 7 plus root 37 over 2 and the second root is 7 minus root 37 over 2. طيب خلينا نفكر بقى كده، ان في ناس ساعات تسال اسئله قويه جدا في سؤال زي ده، تقول لي طب suppose ان البي باور 2 minus 4 ac اللي انت طلعتها هنا 37 طلعت نيجاتيف 37 في بعض المسائل. actually لو ده حصل يبقى solution set هنا phi. يعني لو حبيت ارسم function زي دي on the graph هلاقيها it doesn't intersect the x axis. يبقى انا عندي كيس دلوقتي مهمه جدا جدا، ان انا عندي لو ال b power 2 minus 4ac ده كان positive زي هنا 37، how many solutions do we have? We have two solutions. طب لو ال b power 2 minus 4ac it's a negative which means ان انا هكتب هنا root a negative number and of course ان انا عشان هنا بشتغل in the real numbers ما ينفعش root the number negative, it's undefined, so the solution set is phi. طب ايه ممكن cases تانية تبقى ال b power 2 minus 4ac؟ احنا قلنا two cases, one of the cases is positive and the other is negative. Of course one of the cases is 0, and if this value is 0 the answer of negative x equals negative b over 2a plus or minus root 0، وعشان root 0 it's 0 يبقى انا عندي هنا الاكس هتبقى ليها one value only. خلينا نشوف example تاني على الكلام دوت. example هنا موجود عندي بيقول لي find the solution set of a quadratic equation x power 2 minus 6x plus 7 equals 0 in R. ناخد بالنا من حاجة مديها لي هنا في الكويستشن، بيقول لي root 2 approximately 1.4. خلينا نكتبها هنا عشان تبقى واضحة قدامنا. and root 2 it's approximately is 1.4. الفاليو دي مهمة جدا لأن هو أنت مديني الجيفن الغريب ده ليه؟ هنشوف الجيفن ده هو مدوني ليه في الكويستشن لما نيجي نحل. احنا قلنا أول ستيب عندي لما بشتغل quadratic equation I have to name the coefficients of x power 2 of and x and of course absolute term. والنيمينج دول كانوا هنا 1 negative 6 and 7. طيب بعد كده بعمل ايه؟ the rule of the formula. And the rule of the formula is negative b plus or minus root b power 2 minus 4ac over 2a. طيب ايه اول ستيب هعملها هنا عشان ما اخبطش نفسي؟ في ناس ممكن تشتغل على طول، بس احنا بنفضل دايما ان احنا نجيب the value which is under the root, it's b power 2 minus 4ac. اجيبها هنا على جنب and b power 2 minus 4ac equals negative 6 power 2 minus 4 times 1 times 7. طبعا الارقام دي انا جايبها من هنا، يعني التايتل الاولاني ده كان مهم جدا عندي عشان اطلع b power 2 minus 4ac. Using your calculator to find these values, the answer is 8. So b power 2 minus 4ac equals 8. I'm gonna write 8 here under the root. We have two roots of this equation. We have two solutions of this equation. As the b power 2 minus 4ac it's positive, so I have x equals negative 6 plus root 8 over 2, or I have another value x equals negative 6 minus root 8 over 2. طيب لو طلعت الفاليو ديت عندي على الكالكوليتر او ممكن اشتغلتها مانيولي، root 8 it's 2 root 2. وبعد كده ممكن اعمل simplify with the 2 down، هتبقى الانسر عندي x equals negative 3 plus root 2. تاني انا دلوقتي I have to use my calculator to find the value of this part. انهي part عندي؟ اللي اقصده هنا اللي هو negative 6 plus or minus or root 8 over 2.
البارت ده لو مسكت الكالكليتر كده وطلعته عندي على الكالكليتر هيطلع نيجاتيف 3 بلس روت 2. simplifying ازاي؟ root 2 it's 2 root 2 and I'm gonna divide 2 root 2 divided by 2 it will be root 2 only and negative 6 divided by 2 it's negative 3. طب الناحية التانية نفس الحكاية root 8 لوحدها it's 2 root 2 and divided by 2 so the answer is root 2 only. طب وهنا عندي negative 6 divided by 2 the answer is 3. يبقى أنا لو أجي أطلع الفاليو دي على الكالكليتر هلاقيها x equals negative 3 minus root 2. طيب وبعدين خلاص هي دي السوليوشن سيت بتاعتي؟ لا، هو في جيفن هنا في الكويستشن اداهولي مهم جدا لازم اشتغل بيه. الجيفن بيقول لي ان انت abbreviation for root 2 approximately هتكتبه لي 1.41. طب لو ما اديليش الجيفن ده في الكويستشن خلاص I'm gonna leave these two answers واكتب السوليوشن سيت negative 3 plus root 2 and negative 3 minus root 2. طيب يبقى انا عندي هنا I'm gonna replace root 2 by 1.41 in the first one و I'm gonna replace برضه نفس الحكاية root 2 by 1.41 in the second one وطلع two answers using your calculator. الانسر هنا هتطلع 4.41. this is for one of the answers and the second answer is 2.41 using your calculator. الفكرة هنا ان افكار المسائل واحدة مفيش افكار تانية غير كده. الشكل اللي ممكن يجي لي فيه الكويستشن اقوى من كده ان هو يلعب شويه بشكل الايكويشن وان ما يديهاليش equation مكتوبه in arranged form. The arranged form of a quadratic equation it should be ax power 2 plus bx plus c equals 0. وان انا عندي الشكل ده لو مش موجود موجود عندي انا I have to arrange the equation in this form. طيب ايه اللي ممكن هنعمله دلوقتي؟ احنا هنبدأ نفتح البوك بتاعنا عندنا page 12 and in this page I'm going to answer some of the items in exercise number 1. exercise number 1 عندي مثلا letter E. in letter E x الquestion بيقول find the solution set for each of the following equations using the general rule which is the formula. rounding the sum to 3 decimals يعني ان انا هعمل approximation to the nearest 3 decimal places. عندي A B C till I. عندي في letter E يمكن letter E فكرة بسيطة شوية. the equation is x open bracket x minus 1 equals 4. لو شفنا حاجة زي كده ممكن نعملها ازاي؟ ان انا عندي x open bracket x minus 1 equals 4. اول حاجه ان انا ممكن افكر فيها ان انا لما اجي اكتب letter E عندي هنا x open bracket x minus 1 equals 4. اول step انا ممكن افكر فيها ان انا اعمل distributive for the x in this bracket. يعني انا هبدا الاول كده او اعمل distributive using the distributive property which is the very important property I have to use. I'm going to multiply x by x and x by 1. So here's x power 2 minus x equals 4. Actually in الفورمولا ديت او الايكويشن second degree equation it's not arranged فانا لازم اعملها arranging. فاكرين المفروض الارينجمنت which is the right arrangement for a quadratic equation عشان اقدر اشتغل بالفورمولا it should equal 0. فانا هكتب الايكويشن دي تاني هتبقى x power 2 minus x minus 4 equals 0. طيب ابدا بقى اعمل naming للcoefficients. I have a and a is 1, b which is negative 1, c which is negative 4. طيب the general formula كان فيها جزء كده تحت الروت اللي هو كان ايه لو نفتكر؟ the general formula كان فيه البارت اللي هو تحت الروت كان b power 2 minus 4ac وابدا اطلع البارت دوت. طيب b power 2 which is negative 1 power 2 I'm gonna write negative 1 power 2 minus 4 times a which is 1 times c which is negative 4. طيب let's find the answer. هتبقى هنا equals negative 1 power 2 which is 1 and negative 4 times 1 times negative 4 which is
positive 16 and the answer equals 17. انا كده طلعت b power 2 minus 4ac. طب ايه المفروض اللي انا اعمله بعد كده بقى؟ I have to use بقى the general formula, and the general formula is either x equals negative b plus root b power 2 minus 4ac. احنا طلعنا كام هنا؟ احنا طلعنا هنا 17، فاكتب هنا 17 over 2a, and the other value of x equals negative b minus root b power 2 minus 4ac, which is 17. I'm going to write here 17 over 2a. طيب المفروض بقى ان انا اشيل ال a وال b دول واكتب الفاليوز بتاعتهم اللي احنا طلعناها هنا. فانا همسح هنا كده، هاجي عند negative b وهكتب مكانها what is b. what is b? b is negative 1 and we have another negative. الانسر تبقى positive 1 over 2a، يعني 2 times 1 and 2 times 1 here is 2. يبقى انا هكتب هنا مكان دوت 2. نفس الحكايه هعملها تحت، هنا هتبقى 2 وهنا هتبقى positive 1. ايه المفروض بقى ان انا اعمله بعد كده؟ ان انا اجيب الفاليوز ديت using calculator. So all what you have to do is find the value of 1 plus root 17 over 2 and the other value which is negative 1 minus root 17 over 2, and for these two values I'm going to approximate to the nearest 3 decimal places. طيب خلينا نشوف شكل تاني من اشكال الاسئله اللي موجوده عندي هنا في الكويستشن which is letter F. احنا لسه في people book page 12. نكتب هنا مع بعض people book page 12. We are in exercise number 1. ونشوف كده مع بعض letter F. برضو فكرة الأفكار كلها موجودة إن أنا عندي الشكل المفروض الطبيعي للكوادراتيك equation مش مظبوط، وإن أنا المفروض إن أنا أبدأ أعمل rearrangement للكوادراتيك equation. فعندي equation مكتوبة كده x minus 3 all power 2 واكتب لي بعد كده minus 5x equals 0. طيب how can we simplify a perfect square x minus 3 all power 2؟ ازاي لو نفتكر ان ازاي كنت بعمل factorizing او اعمل simplifying للبارت دوت. خلينا نكتبه تاني كده بشكل اشيك شويه. x minus 3 all power 2. فانا همسك البارت ده الاول، ومفروض ان انا اعمله simplify a perfect square, and the answer is x power 2 minus 6x plus 9, 3 terms of a perfect square. طيب ما ننساش بقى نكمل الايكويشن. عندي minus another 5x equals 0. طيب what should I do next? Of course the like terms. I have two like terms. like terms عندي من الافكار المهمه جدا اللي احنا خدناها في اولى اعدادي، ان لو عندي two like terms I have to add them or have to subtract them. You have to do so. like terms عندي مثلا 3 and 7 they are real terms or absolute terms, so I have to add or subtract whatever an operation موجودة عندي. عندي two like terms زي 3x and 2x. I have to add them or subtract them whatever the operation موجودة add or subtract. 2x squared and 3x are not like terms, فأنا مش هقدر أعمل adding ولا subtracting دول. في المultiply it doesn't matter ان انا ممكن اعمل multiplying like terms or they are not like terms. ممكن اعمل 3x times 2x، ممكن اعمل 3x times 2x squared. it doesn't matter. ففكره ان انا ادور بقى على like terms، لان انا عندي فكره الكوادراتيك equation ان هي لازم تبقى 3 terms. ف once 3 terms a term for x power 2 term for x and absolute term. الايكويشن المكتوبه عندنا 4 terms. نرجع كده مع بعض ونشوف المنظر. فعلا they are 4 terms. فانا فكرت على طول في اول حاجه ان انا عندي في like terms. like terms اللي عندي هنا زي ما انتم شايفين في عندي هنا negative 5x and negative 6x. طيب اعمل ايه بقى؟ اشتغل عادي. negative 6x and negative 5x they are negative 11x. so the equation is x power 2 minus 11x plus 9 equals 0. I'm going to use the formula, and the most important part in this formula is b power 2 minus 4ac
equals 0. خلينا نستخدم another color. آسف. I'm gonna use the formula which is b power 2 minus 4ac. طيب خلينا نطلع الفاليوز ديت. b power 2 where's a b and c؟ انا فوتت خطوه. لازم تعمل naming لل a وال b وال c. b it's negative 11, so I'm gonna write here negative 11 to the power of 2 minus 4ac, which is minus 4 times a, which is 1, times c, which is 9, equals 0. آسف. I have to find بقى these values. طيب negative 11 power 2, simply it's 121 minus 4 times 1 times 9, which is 36. Then I have to subtract 121 minus 36, and the answer is 36. It's 40. خلينا نقول 40, and عشان تبقى 120 it's 80. So I have to subtract 121 minus 36. The answer here is 5, and here's the answer is 8. So 85 is the answer of b power 2 minus 4ac. طيب ايه الستيب اللي المفروض اعملها بعد كده؟ simply ان انا هكتب بقى اشتغل بالفورمولا. I have 2x ولازم اطلع the values of these 2x. The first x equals, this is the fraction, negative b, and the b is negative 11, so it's 11 plus root b power 2 minus 4ac احنا طلعناه اهو, which is 85 over 2a, and the a is 1, so over 2. This is the first value of x. طيب the second value of x, تمام, 11 minus root 85 over 2 directly. مش هقعد افكر في اي حاجه تانية. خلاص انا كتبت ال first value, this is the second value. This next step I have to find these two values using calculator, then approximate to the nearest 3 decimal places زي ما هو عايز مني في الquestion. هنشوف question تاني في letter G. احنا بنشوف زي ما قلنا اشكال كتيره قوي من الايكويشنز واشكال مش بسيطه. هنشوف دلوقتي شكل جديد جدا. عندي x over او 4x plus 4 over x equals 6, which is letter G. نفتح كده new page ونكتب عندي letter G x plus 4 over x equals 6. طيب من الافكار اللي احنا بنسمعها كتير قوي من ولادنا ان ازاي في عندي مشكله هنا. انا عندي هنا two terms in the right hand side. This is the right hand side or the left hand side actually, and this is the right hand side. فالمفروض انا عندي هنا two terms. فمن الافكار اللي احنا بنسمعها بنقول لك انا هعمل adding common denominator. يعني هنا مثلا over 1 وهعمل adding these. طبعا دي فكره مظبوطه جدا لان انا ممكن اعمل adding. فانا هعمل هنا common denominator. I have x here, here is 1, فممكن اعمل هنا times x up and down, فتبقى فوق هنا x squared over x plus 4 over x equals 6. وبعد كده هتبقى عندي x as a common factor down, هتبقى هنا x squared plus 4 equals 6. وبعد كده اعمل cross multiplication between these two sides. I have the right side which is 6, the left hand side which is x power 2 plus 4 over x. This is over 1 واعمل cross multiplication. x times 6 for the right hand side which is 6x, and for the left hand side هتبقى x power 2 plus 4. الحقيقة ممكن أكمل بالطريقة دي ودي طريقة يعني actually it's the right way. في ناس ما بتشتغلش بالطريقة دي. خلينا نشوف نكتب الكويستشن تاني ونشوف في ناس بتعمل ايه. هنا x plus 4 over x equals 6. This is letter G. طيب الطريقة الثانية ان انا the most common way is ان انا I have here two terms in the left hand side and one term for the right hand side, and I have a problem down which is x. So I'm going to multiply all these terms in the equation by x, and actually by x to eliminate the x which is in the denominator. فلما عملت multiply by x for the first one هتبقى هنا x power 2 plus, and multiply by x for the second one هتبقى 4x over x, and I'm going to simplify x up with x down هتبقى 4 تاني. I'm going to multiply by x مش كده.
ففي x هنا خلاص هتكنسل مع الاكس ديت، مفيش x times up and down، انا هعمل multiply by 1x only، x over 1، فتبقى الانسر هنا 4 equals I'm gonna multiply here by x so the answer is 6x. طيب بقى عندي كده الايكويشن اللي انا طلعتها هنا اهوت، يعني احنا شايفين احنا طلعنا ايه؟ نفس الايكويشن x power 2 plus 4 equals 6x and here is x power 2 plus 4 equals 6x. بس هنا احنا فكرنا شويه ان عملنا common denominator which is the most right way، لكن هنا I multiply by x for all the terms the answer is x power 2 plus 4 equals 6x. طيب بكمل عادي بقى جدا الايكويشن بتاعتي، نمسح دوت ونبدا بقى نشتغل using the formula. بنراجع تاني، احنا نعتبر الفكره الاساسيه في السؤال ان احنا شفنا ازاي ان انا ممكن اعمل equation زي دي واخليها second degree equation simply من غير ان انا اصعب الدنيا على نفسي ولا اي حاجه. نيجي بقى نبدا نحل الكويستشن دوت x power 2 plus 4 equals 6x. ازاي احل الكويستشن زي دوت؟ I have to arrange which is x power 2 minus 6x plus 4 equals 0. This is a second degree equation of three terms which is arranged equation. I have to find a which is 1, b which is negative 6, c which is 4. طيب in next step بعد كده I have to find b power 2 minus 4ac and b power 2 which is negative 6 power 2 minus 4ac which is 4 times 1 times 4. And the answer here is 36 minus 16 which is 20. أبدأ بقى أطلع two values of x عندي. The first value of x equals negative b which is 6 plus root 20 over 2a, and a is 1 here, so over 2. And the second value of x equals 6 minus root 20 over 2. Then the next step is to using your calculator to find the real value of 6 plus root 20 over 2, then round the value to 3 decimal places as it's written in your pupil book. آخر exercise معانا النهارده في letter H، فكرة برضو جديدة. كاتب 8 over x squared plus 1 over x equals 1. من الأفكار القوية جدا عندي والأفكار المشهورة قوي إن يجي لي equation زي كده 8 over x squared plus 1 over x equals 1. خلينا نفتح كده new page ونكتب الquestion. We are in pupil book page 12. We have exercise number 1 letter H. Exercise كاتب 8 over x squared plus 1 over x equals 1. طيب لو حبينا نفكر بطريقة مبتكرة احنا ممكن نعمل common denominator and add the two fractions. الناس اللي بتفكر بالطريقة دي أنا بحترمهم جدا جدا إن هو يقول لي أنا هعمل common denominator. So here is x, so I multiply here is by x and up by x. So I have the first fraction was 8 over x squared plus x over x squared equals 1. Then I have common denominators, so I'm going to make a one common denominator which is x power 2 over 8 plus x equals 1. Then a simple cross multiplication, so 8 plus x equals x squared. A quadratic equation, and I have to arrange this quadratic equation. I have two ways, either moving x squared to the left hand side or moving 8 plus x to the right hand side. So I'm going to move 8 plus x to the right hand side, and there is no matter to do something like this. So x power 2 minus x minus 8. And this is a quadratic equation of three terms. The first, let's name now the coefficients of these terms. The first coefficient, which is a, which is the coefficient of x power 2, 1. And b is the coefficient of x, which is negative 1. And c, it's the free term or the absolute term, which is negative 8. The next step, I have to find one of the important parts in the formula, which is b power 2 minus 4ac.
and b power 2, which is negative 1 to the power of 2 minus 4ac. Let's move this part. So minus 4 times 1 times negative 8. البارت اللي عندنا بعد كده ان انا I'm gonna find the value of b power 2 minus 4ac using a calculator, which is 1 plus 32, and the answer is 33. Okay, we have two values of x. The first value of x is negative b, which is negative 1, so it's positive 1, plus root b power 2 minus 4ac, which is 33 over 2a, and a is 1, so over 2. Not all the time a is equal to 1. Most of the exercises that we did today, a is 1, but it's not a condition that a equals 1 in all exercises. The second value of x is 1 minus root 33 over 2. And the next step, I have to find the value of these two roots using a calculator to round them to 3 decimal places. النهارده اشتغلنا جزء مهم جدا عندنا solving a quadratic equation. يمكن الجزء ده هنشتغله تاني في اولى ثانوي، بس more applications on first secondary. لكن اللي عرفناه النهارده one of the important rules اللي هنشتغل بيها كتير جدا في الثانوي which is the formula. الفورمولا ليها proof actually، بس هو مش مكتوب عندنا في كتاب الوزاره، ودي من الحاجات اللي كان نفسنا الحقيقه نشوف حاجه زي كده، ازاي الرول بتاعت الفورمولا، بس احنا مش عايزين نوجع دماغكم بيها عشان البروف مش حاجه بسيطه، بس نفهم الرول دي جت ازاي. ممكن نعمل سيرش على الانترنت على فكره وندور what's the proof of the formula, or how did we find the formula of a quadratic equation. عرفنا ان الفورمولا ديت الرولز بتاعتها بتعتمد على 3 حاجات مهمه جدا: the coefficient of x power 2, the coefficient of x, and the absolute term. وقدرنا نكتشف ان انا ممكن عندي ال values of the x in a quadratic equation. I have 3 parts of this value, and the first part is we have 2 solutions. والكلام ده لو ال value of the number under the root is positive. لكن the value of if the value under the root is negative, the solution set is phi, we have no solutions in R. And if the value under the root, which is b power 2 minus 4ac, equals 0, of course طبعا هيبقى عندي one solution only. لكن دلوقتي من الحاجات التانية اللي احنا عرفناها ان ازاي نجيب solving of a quadratic equation graphically. وان احنا رسمنا قبل كده في الترم الاولاني a graph of a quadratic function. والترم ده احنا بندور على special value which is f of x equals 0 عشان نجيب ال solution set of a quadratic equation graphically. فانا كل مشكلتي ان انا لما اجي برسم جراف ان انا ادور in which part this graph cuts x axis عشان اقدر اطلع امتى ال value of f of x equals 0. وعرفنا ان الكيرف بتاع الفانكشن نفس ما قلنا في الالجبريكلي ان الكيرف بتاع الفانكشن maybe intersects x axis at one point or 2 points, or it maybe doesn't intersect the x axis. الحاجه بس اللي هنضيفها ان the name of the value which is under the root in a quadratic or in the formula اللي هو b power 2 minus 4ac, it has a name actually, and its name is the discriminant. It's not written in your pupil book، بس مهم جدا نقول ان ال discriminant ده اللي هو ال value كنا بنطلعها في الفورمولا كل مره b power 2 minus 4ac. مهم جدا ان احنا نبدا نشتغل الاكسرسايز الموجود عندنا في الكتاب. وعندنا اكسرسايز مثلا في page 12 عندنا في افكار تانية موجوده عندي. actually احنا غطينا ال most important exercises او الافكار المهمه. عندنا question number 3: draw graphically the representation of the function f of x. وعايز مني الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو. ممكن يجي سؤال زي كده في الامتحان جايز. it's written in your pupil book. وبعد كده طلب مني the solution set of the equation which is the intersection of x axis. المفروض ان شاء الله مش هنقول الحلقه الجايه، لكن المفروض ان الحلقه اللي هنشتغل فيها المره الجايه algebra
it's not necessary زي ما قلت الحلقة الجاية ان احنا هنعمل lesson number 3 which is solving two equations in two variables. One of them is first degree and the other is second degree. ولاد كتير قوي وبنات بيتلخبطوا بين النيم of the third lesson and the first lesson. في الفيرست lesson برضو solving two equations برضو in two variables، بس الفرق بين الفيرست lesson والسكند lesson ان two equation الموجودين عندي في الفيرست lesson they are first degree equations، يعني مفيش powers. او الباور actually is 1 for x and y. This is the highest power of the equation. في ال third lesson one of the equation is second degree and the other is first degree. يعني انا عندي equation فيهم هتبقى second degree والايكويشن الثانيه هتبقى first degree. ده اللي احنا هنشتغل المفروض، مش هنقول الحلقه الجايه لكن نقول الحلقه اللي هنشتغل فيها الجبرا المره الجايه. ميرسي ليكم جدا ويا رب اكون قدرت ان انا اغطي كل الافكار اللي موجوده عندكم في الكتاب. Thank you very much. See you next time. سلام.